Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake dawowa ajinmu na koyon lissafi. Kamar yadda kuke gani, last video mun yi magana akan factors. Yau muna so mu yi magana akan highest common factors. Wato muna so mu karisa zancen da muke yi akan factors in ne. So last video iya nan muka yi magana kawai factors ne. So yau kuma muna so mu karisa. Wato highest common factors. Abu guda biyu ne muke so mu yi magana. Yanzu za mu yi magana akan common factors, sannan sai mu zo mu dora akan highest common factors. So menene ake nufi da shi common factors in da kuma highest common factors in? Bari mu dauki example na farkon nan da ku gani. 8 da 12 da 14 aka ce find the HCF. So za mu yi listing factors in kowanne daga cikinsu 8 da 12 da kuma 14. Bayan mun yi listing factors in, za mu fitar da common ones tsakaninsu, sannan sai mu fitar da highest tsakanin common ones in. So shine abin da za mu yi. Factors na 8 sun kama, wato akwai 1 zai dividing 8 ba tare da ya ba mu remainder ba, akwai 2, akwai 4, akwai kuma shi kansa 8 in. Wannan su ne factors na 8, wato su ne za su yi dividing 8 ba tare da sun ba mu remainder ba. Sannan in ka ɗau factors na 12, akwai 1, akwai 2, akwai 3, akwai 4, akwai 6, sannan akwai shi kansa 12. Su ne za su yi dividing 12 ba tare da sun ba mu remainder ba, so su ne factors na shi. Sannan shi ma 14, akwai 1, akwai 2, akwai 7, akwai kuma shi kansa 14 ɗin. So wannan su ne factors in waɗannan numbers in. So za mu fitar da common ones tsakaninsu, common factors kenan. Yanzu mun fitar da factors, za mu fitar da common factors. So common factors in kun ga akwai 1. 1 yana cikin kowanne daga cikinsu. Wannan na da 1, wannan na da 1, wannan na da 1. So is common. Akwai 2. Shi ma is common ko? Sai wanne? Kun ga 4 is not common saboda wannan bai da shi. 8 fa. Shi ma is not common saboda wanda bai da shi. So iya 1 da 2 ne kawai common tsakaninsu. So sai me? Sai mu fitar da highest common factors. So therefore highest common factors in ya zama me? 2 ne. Shine highest one tsakanin common ones din nan. So kun ga muna da 2. So wannan shine ake nufi da highest common factors, wato HCF kenan. Wato in ka fitar da factors in, sai ka fitar da common ones tsakaninsu, sannan sai ka fitar da highest tsakanin common ones in. So shine highest common factors kenan. Haka wannan question na biyu, in ka fitar da factors in wannan, ka fitar da factors in wannan, sai ka fitar da common ones tsakanin wannan factors in, sannan sai ka fitar da highest tsakanin wannan common ones in. So za mu bar muku su ku gwada, ku ajiye mana ansan ku a comment section. Mun gode da kallon bidiyon mu. Kada ku manta, idan ba ku yi subscribe YouTube channel din mu ba ku yi, a ajin koyon lissafi, sannan ku yi sharing. Mun gode.